Fine. So the previous sessions we have seen that there are 4 different forms of the generative function. So I am summarizing it here once again. So the one was what we have already discussed is F1, whose form is Qj, then capital Qj is the old and new coordinates Qj, Qj, that is the first form. The second form is F2, which is the old coordinate Qj, the new momenta Pj and time. The third one was F3, which is old momenta Pj, new coordinate Qj, new coordinate Qj and time, and F4 is the old momenta Pj followed by the new momenta capital Pj and time. നമ്മൾ F1 ന്റെ generative function derivatives ആണ് കണ്ടത്. Now today we will discuss F2, F3 and F4. Okay. ഇനി എങ്ങനെ F2 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം? ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. By derivative I mean relations like what we have used here. From F1 we got the derivative like Qj യുടെ conjugate ആയിട്ടുള്ള small pj. അതാണ് ഒരു equation. What is small pj? We wrote small pj is equal to എന്തായിരുന്നു? Dou f1. It was a partial derivative of f1 with respect to its conjugate, that is qj. അപ്പോൾ qj യിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെ f1 ൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന pj കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ qj ആരാണ് മിസ്സിംഗ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി, അതായിരിക്കും ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ qj നമ്മുടെ f1 ൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ക്യാപിറ്റൽ pj ആണ് അല്ലേ. അപ്പം qj ഉണ്ടെങ്കിൽ pj കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതിനാണ് കോൺജുഗേറ്റ് അല്ലെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് pj യുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു. ക്യാപിറ്റൽ pj ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അതും നമുക്ക് f1 ൽ തന്നെ കിട്ടാൻ. there was a minus sign. I hope you remember that is minus dou f1 by dou capital qj. ഓക്കെ, ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പഴയ ഹാമിൽട്ടോണിനെയും പുതിയ ഹാമിൽട്ടോണിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലേഷൻ കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 3 റിലേഷൻസ് ആണ് കിട്ടുക. ദാറ്റ് വാസ് that is k is equal to h plus dou f1 upon dou t. Okay, so these are the 3 relations. അപ്പോൾ ഇവയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. So these are known as the derivatives. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് F2 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുപോലെ F3 യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ്സും F4 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സും കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പിന്നെ എന്തായിരിക്കും F2 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. If you understand the logic here, later we'll summarize it. Okay, ഇനി F2 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ F1 തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. So F1 ൽ നിന്ന് നമ്മൾ F2 ലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ്. Okay, so what we're going to do is that we are going to obtain F2 from F1. അപ്പോൾ F1 F2 നമ്മൾ ബന്ധം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം I'm going from F1 Qj capital Qj t to another equivalent function F2. ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ല, ഈ ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം ഇക്വിവാലന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഓരോന്നും ഓരോരോ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗുണം വരുന്നേ ഉള്ളൂ. So they are all equivalent. They are all useful functions. So from here I am going to Qj capital Pj t അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. So you are going from one function to another equivalent function. എങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം? ഇതൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി so here we can use what is known as the Legendre transformation. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു. So Legendre transformation can be used to change the basis vectors from one set to another. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ basis vectors അല്ല basis functions ആരൊക്കെയാണ്? വേരിയബിൾസ് ആരൊക്കെയാണ്? ഇവിടെ ബേസിക് വേരിയബിൾസ് F1 ൽ Qj ക്യാപിറ്റൽ Qj ആണ്, ഇവിടെ Qj Pj t ആണ്. നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും നമ്മൾ Legendre transformation പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇതാണ്. You can go from a function f of xy to another function, another equivalent function g of uy
by the technique of Legendre transformation. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലയോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഓഫ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. ഈ ചേഞ്ച് ഓഫ് വേരിയബിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഹിയർ ദ വേരിയബിൾ y is remaining the same in both f and g. And what actually is changing is x is replaced by u. So here what is happening is that x is replaced by u. അല്ലേ? And ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ Legendre transformation relation നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. The function g here Legendre transformation says that g of uy, that is a new function that is related to the old function f of xy minus ux. Okay, കാരണം x ഉം u ആണ് നമ്മൾ. So this is actually what is known as the Legendre transformation equation, where നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ചെയ്തുകൂടാ. ഇതിലൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണ്? where this u must be equal to, what is this u? That is the derivative of the original function with respect to x. So this is the core idea that we have discussed in the Legendre transformation technique. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ Legendre transformation technique ആണ് f1 ൽ നിന്നും f2 ലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. എന്താണ്? ഇവിടെ നോക്കുക, ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിലും ഉണ്ട്. സോ ടൈം നമുക്കൊരു പാസീവ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ടൈം രണ്ടിലുണ്ട്. ഇപ്പം അത് നിർബന്ധമായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻസിന് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക്, ഇവിടെ f1 ലും qj ഉണ്ട്, f2 ലും qj ഉണ്ട് അല്ലെ? f1 ലും f2 ലും qj ഉണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം അത് f ഉം g യുമായിട്ട് ഇവരെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ f1 നെ f ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു, f2 നെ g ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റൂലേ? സോ ഹിയർ നമ്മൾ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മോട്ടിവേഷൻ ഇതാണ്. ഹിയർ നോക്കൂ, y യുടെ സ്ഥാനത്ത് അല്ലെ? y എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും y ഉണ്ട്, ഇവിടെയും y ഉണ്ട്. സോ y is remaining the same. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരാണ്? ഹിയർ you can say that y is equal to അല്ലെ? y is equal to ഏതാണ്? y is equal to small qj ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്തോളൂ. നിങ്ങൾ നോക്കുക, x എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? സോ x is converted into u ആണ്. x is converted into u. തീർച്ചയായിട്ടും qj ആണ് x, കാരണം qj ആണ് ഇവിടെ pj ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. So x is equal to qj. നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം. Thereafter if any modification is needed we can correct it. x is equal to qj ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഇനി sorry, now let's see which one is u here. u എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയേ. When you compare, you can see that u is the newly introduced function that replaces x. x ന് പകരമായിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് u എന്ന് പറയുന്നത്. So here you can see that qj ആണ് നമ്മുടെ x. അപ്പോൾ qj ക്ക് പകരമായിട്ട് f2 ൽ വന്നത് ആരാണ്? pj ആണ്. So we can say that let u, initially it's not confirmed but we will check it. u is equal to capital pj എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുവാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും f എന്ന് പറയുന്നത് f1 ആണ് ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ, g എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? f2 ആണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കണം. ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള ഒരു ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കണം Legendre ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ ഒരു ചെക്കിംഗ് ഇക്വേഷൻ. ഈ റിലേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഒരു Legendre ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ u should be equal to dou f by dou x ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? u എന്ന് പറയുന്നത് pj ആണ് അല്ലെ? u here is pj എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. pj equal to dou f എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? f1. dou f1 by x എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? x is qj. dou f1 by dou qj ആണ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ Legendre ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ റൂള്. പക്ഷെ pj equal to dou f1 by dou qj ആണോ? is pj equal to dou f1 by dou qj? Any comments? Varada, is capital pj, is it equal to dou f1 by dou qj? Yeah, of course. Okay, so that is what you have to note. Capital pj equal to minus dou f1 by dou qj ആണ് എന്ന് നമ്മൾ f1 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. So that's why I have written this equation. We should have a background story here. So the f1 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Capital pj is not equal to dou f1 by dou qj merely. It is equal to minus dou f1 by dou qj. So you can see that here there is a minus sign that is what missing. അല്ല, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ മിസ്സിംഗ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കറക്റ്റ് ആക്കാം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി?
നമുക്ക് ഈ മൈനസ് സൈൻ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം, മൈനസ് പി ജെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം മൈനസ് പി ജെ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡോ എഫ് വൺ ബൈ ഡോ ക്യൂ ജെ. ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വെച്ചാൽ യു എന്നുള്ളതിനെ പ്ലസ് പി ജെ എന്ന് എടുക്കുന്നതിന് പകരം യുവിനെ മൈനസ് പി ജെ എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ സോ ദ റൂൾ ഓഫ് ലെജൻഡർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വിൽ ബി ഒബെയ്ഡ്. I think you understood why I have put a minus sign here. കാരണം അത് ലെജൻഡർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ കരുതണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിലേഷൻ u ഈക്വൽ ടു ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം. അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ u എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് പി ജെ എടുത്താൽ പോരാ, u should be equal to what? മൈനസ് പി ജെ. So that the rule will be obeyed. I think it is clear to you. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Now you will be able to write down the Legendre transformation equation. So I am using this equation. Let me call this as equation number A. So therefore what we can do, the Legendre transformation relation, therefore the Legendre transformation relation between f1 and f2 may be written as എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? f2 equal to അല്ലെ, അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതേണ്ടത്? f2 is equal to f2 നമുക്ക് അതിന്റെ ഫോമിൽ എഴുതിയേക്കാം, സ്മോൾ ക്യൂ ജെ ക്യാപിറ്റൽ പി ജെ ടി. f2 is equal to എന്താണ്? f1 അല്ലെ, g equal to f എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ. g എന്ന് പറയുന്നത് f2 ആണ്, f എന്ന് പറയുന്നത് f1 ആണ്. It's quite simple, ഒന്നുമില്ല ഇത്. That is qj, ഫംഗ്ഷൻ ഫോം എഴുതിയേക്കാം, qj ക്യാപിറ്റൽ qj t, then ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എയിൽ മൈനസ് യു എക്സ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലെ, മൈനസ് യു എക്സ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഇതില് മൈനസ് അല്ലെ, ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് പി ജെ, അപ്പൊ മൈനസ് മൈനസ് ഇത് പ്ലസ് ആവും. യു എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ പി ജെ ആണ്, എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ജെ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ക്യൂ ജെ അല്ലെ, പി ജെ ക്യൂ ജെ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ്. ഇനി നമുക്കറിയാം ആക്ച്വലി ദർ ഈസ് എ റിലേഷൻ ഹിയർ. ഇപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതിയത്? ആക്ച്വലി we have several variables, so I have to use the summation. Okay, sum over j pj qj. Okay, so let me start from this equation. So this is my equation number 1. f2 നെ എങ്ങനെ f1 ന്റെ ടേംസിൽ എഴുതുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. I think it's clear to you. Okay, now hope you remember നമ്മൾ in our previous discussion we had obtained one relation. നമ്മൾ generating function introduce ചെയ്തിരുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ we had a relation. I'm writing I'm borrowing one equation from our previous discussion. We have sum over j, I hope you can recall this equation, pj small pj qj dot minus h, pj qj dot minus h is equal to sum over j capital Pj capital Qj dot minus k plus df1 by dt. ഇതാണ് നമ്മൾ f1 ന്റെ കേസിൽ, ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷന്റെ കേസിൽ ഓൾറെഡി എഴുതിയിരുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ദാറ്റ് ഇസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ the old Lagrangian and the new Lagrangian. ഓർമ്മയുണ്ടാവും, നമ്മൾ ഇതിനെ വേറൊരു ഫോമിൽ എഴുതിയിരുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഇക്വേഷൻ L is equal to, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞത്, L equal to L dash plus df by dt എന്നുള്ള ഫോമാണിത്. L dash plus df by dt. ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ LHS is L, the original Lagrangian, and the RHS, the first two terms are making up what is known as the new Lagrangian, the transformed coordinates, and last one is dou f1 by dou t. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. what you can do is that you can substitute for f1. ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ f1 നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് using equation number what you call 1. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ f1 നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. so let's see what is going to happen. okay, let me just make a modification here. so therefore this is equal to, I'm writing this is equal to, first term അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുകയാണ്, sum over j, I'm substituting pj qj dot minus k plus f1 നെ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ൽ നിന്ന്, d by dt of what would be f1 from equation number 1. I can take this term to LHS.
അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാതെ f2 മൈനസ് എന്നല്ലേ വരിക. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു f2 that is a function of qj, capital Pj and t minus that term what I have rounded, that is what sum over j capital Pj capital Qj എന്നായിട്ട് മാറും. I think it is okay, clear. So that's about that term, right? Which you can again expand. So I'm keeping the LHS as such. So right side sum over j Pj Qj dot minus k plus, can you take the derivative of the first term, that is df2 by dt, that is total derivative of f2. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ Euler expansion ചെയ്യേണ്ടി വരും. What will be the Euler expansion term of first term, that is sum over j. ഞാൻ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുകയാണ്. So I am going for Euler expansion for a function of several variables f2. So it will be sum over j dou f2 with respect to dou qj, right, into qj dot dqj by dt എന്നല്ല വരിക. So it will be qj dot plus what will be the next term, dou f2 with respect to dou capital Pj, dou f2 with the dou capital Pj times capital Pj dot dpj by dt, that's capital Pj dot, plus what, there will be a term like dou f2 by dou t into dt by dt is 1. Okay, so I have taken the derivative of first term. Now what is left is the derivative of the second term. Second derivative d by dt ചെയ്യണം. അപ്പോൾ second termന്റെ time derivative എടുക്കുമ്പോൾ it is of the product rule ആണ്. Product rule നമ്മൾ follow ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. So what will be the thing? So I'm writing minus sign ഉണ്ട്. I think I can do it directly. Sum over j first Pj into Qj dot, ഇതാണ് ഒരു ടേം വരിക. ഇനി പ്ലസ് എന്നുള്ളത് മൈനസ് ആയി വരും. വീണ്ടും ഒരു ടേം കൂടെ വരും പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. സം ഓവർ ജെ എന്താ വരിക, ഓക്കെ, pj dot times qj. So or maybe it's a bit lengthy equation, but it won't harm you anyway. കാരണം എന്താണ്, നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൽ see that there are two terms which are same. First term is sum over j pj qj dot, right? Here also you have got minus sum over j pj qj dot is there. So these two terms will be getting mutually cancelled away. And what you are left with is okay, I think only the remaining terms. Our remaining terms are നമ്മൾ നോക്കുക. ഇവിടെ see, let me just use a different color. Yes, you can see that this term dou f2 by dou pj into pj dot, and here there is minus, you can see that there is terms like pj dot into qj, right? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, you know that you have to actually add a sum over j here because that is applicable in the expansion. Now you can see that here in both the terms pj dot, capital Pj dot is common, right? Capital Pj dot is common there. So if you want, you can just take that term as Pj dot ന്റെ ഒരു ടേം ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത്. അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുക, on the LHS you have got a term with the qj dot. ഇതിന്റെ LHS ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. So this LHS it is here. So qj dot term ഉണ്ട്, sum over j pj qj dot is there, and here this term, okay, the second term remaining on the RHS is also having sum over j qj dot. Means you can club those two terms, and what remains there is that k term is there. There is a dou f2 by dou t term is there, and on the LHS there is an h term. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുകയാണ്. So what will be the thing? I'm just writing it as the next slide. Okay, so rearranging. So this is what exactly I'm doing, rearranging. So rearranging, there is some issue with my writing. Okay, please cope up with that. Rearranging, what will be getting? So I'm taking common terms. So sum over j, I'm writing sum over j. Then I'm taking pj, verify the madi, I'm writing it minus dou f2 by dou small qj, pj minus dou f2 by dou qj. So this is the term I am using, one term. qj dot common ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഈ ഒരു ടേമിനെ ഞാൻ LHS ലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. So that will come minus sum over j is common. So qj dot is also common. So it becomes minus, right? That is the first thing that I have written. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ pj ടേമിനെ എഴുതാം. ഇവിടെ ഒരു pj dot ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു pj dot term ഉണ്ട്. അതിനെല്ലാം ഞാൻ ഒരേ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. So it will reverse its sign. So I'm writing what is the next thing. Then
that is plus, I'm taking a term to LHS, sum over j. Okay, then it is for qj minus qj minus dou f2 by dou capital Pj, dou f2 by dou capital Pj. You can just check it, right? This is qj dot is common, this qj dot is common, and here you can see that this is the thing. Sorry, not here, this one, this pj dot is common here and this pj dot is here. So what is left, minus will become plus and plus will become minus. So that is the thing. And what is remaining now? E term left side k minus k will become plus k. So there is a minus h here. So plus dou f2 by dou t will become minus. So I'm writing the next term will be plus k, right? Plus k minus h minus dou f2 by dou t, right? Minus dou f2 by dou t is equal to or equal to 0. I think it's clear to you. Okay, this is what we are going to get. Of course, here I'm missing some qj dot, that is a common term here. Here what I am missing is capital Pj dot, right? Yeah, so this is exactly what you're going to get. Now what you do is that I'm going to multiply. You need to do that, even you can just skip that. Multiply throughout by dt. If you multiply throughout by dt, then what will happen is that this equation will become simply, what is that equation? You need not write it, I'm just doing it here. Sum over j small pj minus dou f2 by dou qj times dqj, because qj dot is dqj by dt. So this is dqj by dt, you know, that's a total time derivative. So multiply by dt, this dt and this dt will be getting cancelled. So dqj, what is the second term? The same manner, that will become sum over j capital qj dot minus dou f2 by what? Dou capital pj times what? dpj, dt is gone, plus the remaining term k minus h minus dou f2 by dou t times what? Dt will be coming extra there, that is equal to 0. So let me say that this is my some second equation, second relevant equation, or second or third equation, whatever it is. Okay, I think I have already used that equation 2. Yes, of course. So this is, let me call it as, rename it as equation number 3. Now you know that the equation number 3 is our concluding equation, because you know that our terms, since we can put up the argument, since qj capital pj, qj capital pj and time qj pj and t are independent variables. You know, time is always an independent variable, of course, there is no doubt about it. And you know that in Hamiltonian mechanics, the coordinates and momenta are also independent variables. That's why we represent them as two variables which span the phase space. Same argument we have put up in the discussion of f1 generative function also. So since qj, pj and t are independent variables, equation 3 gives, or equation 3 gives, or you can see that ingane oru equation correct avanamengil, this is of the form some x into dqj plus y into some, right, y into some dpj plus some z into some dt is equal to 0. അപ്പം ഇതിൽ qjയും pjയും ടൈമും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ മൂന്ന് ടേം ആഡ് അപ്പ് ടു 0 ആവണമെങ്കിൽ ഇതിലെ ഓരോന്നിന്റെയും കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്തായിരിക്കണം? 0 ആയിരിക്കണം ഇൻഡിവിജ്വലി. സോ വി ക്യാൻ പുട്ട് അപ്പ് ദാറ്റ്, വി നീഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് എവറി ടൈം, ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് ഇൻ അവർ പ്രീവിയസ് ഡിസ്കഷൻ. സോ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഷുഡ് ബി സെപ്പറേറ്റ്ലി വാനിഷിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടേമുകളുടെയും കോഎഫിഷ്യന്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി 0 ആയിരിക്കണം. സോ what does it give? ഫസ്റ്റ് ടേം 0 എന്ന് കൊടുത്താൽ എന്താ വരിക? So it gives you small pj is equal to dou f2 upon dou qj. ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി നമുക്ക്. Then ഈ ടേം 0 എന്ന് കൊടുത്താൽ എന്താ കിട്ടുക? You will get capital, sorry, you know, this is what pj, here it is qj, there is no dot here, of
course there is qj, this is that j is okay tittle. Now so that is capital qj is equal to dou f2 by dou pj, and third equation, what is that? Can you write this one like this? K is equal to h plus dou f2 by dou t, and this gives you the required derivatives of generating function 2. So you got the result. So let me call to some equation number 4. Okay, so this is what we needed. Now you look at this equation, 3 equations, you will see that this is quite similar to the derivatives that we have obtained for what you call that f1. f1 കിട്ടിയ 3 ഡെറിവേറ്റീവ് ഇക്വേഷൻസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇക്വേഷൻ സമാനമായ 3 ഡെറിവേറ്റീവ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ f2 കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് that should be the conclusion actually. These 3 equations are quite easy to understand. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. Those who have observed it, it's quite easy to understand. There is a logical relationship. അല്ലേ? ഉദാഹരണത്തിന് let me write that f1 and f2 form here. So that third form it's quite easy for you when you do that. f1 ന്റെ ഫോം എന്താ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്താ അത്? That is qj, capital qj. നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ വേരിയബിൾ ഡിപെൻഡൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് f1 ന്റെ ഫോം. f2 ന്റെ ഫോം ഞാൻ താഴെ എഴുതുവാണ്. So what is f2? f2 we defined as this is equal to, this is f2 please, yeah, sorry, f2 of just a moment. Yes, f2 the form is f2 is a function of q old coordinate, new momenta and time, right? അങ്ങനെയെങ്കിൽ f1 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് f1? നമ്മൾ പ്രീവിയസ് പേജിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓർത്തിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. f1 ൽ ഓൾറെഡി qj ഉണ്ടല്ലോ. ഓൾറെഡി there is f1 has got a dependence on qj. f1 qj യുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് f1 ന്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു qj എഴുതിക്കൂടെ? അല്ലേ? അതെന്തായിരിക്കും? ഡോ f1 വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡോ qj എന്നുള്ളതാണ് f1 ന്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്. അല്ലേ? 2-3 പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഒരു പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്മോൾ qj, മറ്റൊരു പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ക്യാപിറ്റൽ qj, തേർഡ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഞാൻ qj വെച്ചെടുത്തു. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ആദ്യത്തെ വേരിയബിൾ ആയി qjയുടെ കോൺജുഗേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഏതാ qjയുടെ കോൺജുഗേറ്റ്? യു നോ ദാറ്റ് ഓൾവേസ് കോൺജുഗേറ്റ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് മൊമെന്റം ആണ്. qjയുടെ കോൺജുഗേറ്റ് ഏതാണ്? മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ pj ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ qjയുടെ കോൺജുഗേറ്റ് ഏതാണ്? അത് ക്യാപിറ്റൽ pj ആണ്. there is no doubt about it. അല്ലേ? അപ്പോൾ f1 ന്റെ അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു സ്മോൾ qj. yeah, of course, sorry, it's a small pj. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഇനി സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കിട്ടുക? ഓക്കെ, ക്യാപിറ്റൽ qj. ക്യാപിറ്റൽ qjയുടെ കോൺജുഗേറ്റ് ഏതാണെന്ന് ആദ്യം ചിന്തിക്കുക. അത് ക്യാപിറ്റൽ pj ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? അത് f1 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ f1 ബൈ ഡോ ഏത് വെച്ചിട്ടാണ്? ക്യാപിറ്റൽ qj വെച്ചിട്ടാണ്, ഡോ qj. പക്ഷേ we have seen that Legendre transformation demands that there should be a negative sign. അത് നിങ്ങൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്തോളുക. So that is what I suggest. Okay. ഇനി മൂന്നാമതൊരു ഡെറിവേറ്റീവ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു? തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ ഏതാ? ടൈം അല്ലേ? ടൈമിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആരാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഏതാണ് ടൈമിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ്? എനർജി ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പണ്ടേ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഞാൻ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കൺസർവേഷൻ ലോസ് ആൻഡ് സിമെട്രി എന്നുള്ളതിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, എനർജി ആൻഡ് ടൈം. നിങ്ങൾ 3 ടൈപ്പ് 3 ഡിഫറെന്റ് വേസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ഹൈസൻബർഗ്സ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഒന്നുകിൽ ലീനിയർ മൊമെന്റവും അല്ലെ പൊസിഷനും, അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റവും ആംഗിളും. മൂന്നാമത്തെ പെയർ ഏതായിരുന്നു? എനർജിയും ടൈമും. ഡെൽറ്റ ഇ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു h ക്രോസ് ബൈ 2 എന്നല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ലേൺ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ റിലേഷൻ അങ്ങനെയാണ്, എനർജി റിലേഷൻ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാനാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ടൈമിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. സോ ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് റിലേറ്റിംഗ് k ഈസ് ഈക്വൽ ടു h, the original Hamiltonian, plus what?
നമ്മൾ കണ്ട ഡോ F1 ന്റെ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് കാരണം ഇവിടെ ഡോ F1 by dot t നമ്മൾ മൂന്ന് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് F1 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് Qj വെച്ചിട്ട്, രണ്ടാമത്തെ F1 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ക്യാപിറ്റൽ Qj വെച്ചിട്ട്, മൂന്നാമത്തെ F1 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടൈം വെച്ചിട്ട്. അത് ഓരോന്നും ഓരോ റിലേഷൻസ് നമുക്ക് തരും. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വരുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഫോർ F1. ഇനി നിങ്ങൾ അതേ ടോക്കൺ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ F2 ന്റെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പ്ലസ് സൈൻ ആണ് ചില ഇക്വേഷൻസ്, ചില ഡെറിവേറ്റീവ്സ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ചില ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് യു മെമ്മറൈസ്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഫൈനലി സമ്മറൈസ് ആൻഡ് ടെൽ യു ഹൗ ടു മെമ്മറൈസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഓഫ് കോഴ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, F2 എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയിട്ട് ഈ എഴുതിയ റിലേഷൻസ് കറക്റ്റ് അല്ലേ നോക്കുക. F2 is a function of Qj. Qj ആണ് F2 എങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സ്മോൾ pj ആയിരിക്കും. സോ ഹൗ സ്മോൾ pj is equal to ഡോ F2 divided by എന്താണ് ഡോ Qj എന്ന് കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? അല്ലേ? സോ pj equal to നോക്കണേ, ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ pj equal to ഡോ F1 by ഡോ Qj ആണ്. മാത്രമല്ല pj is also given by ഡോ F2 by ഡോ Qj. രണ്ടും നിങ്ങളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന നന്നായിരിക്കും. ഇനി അതാണ് ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ. അടുത്തത് pj ആണ് രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിൾ. pj യുടെ കോൺജുഗേറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക. അതേതാണ്? pj നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമല്ലോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാനുള്ള Qj ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് Qj equal to? Qj is equal to നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് F2 ന്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ F2 വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ട് ഡോ pj. അതാണ് സെക്കൻഡ് റിലേഷൻ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? പഴയ ഹാമിൽട്ടോണിനെയും പുതിയ ഹാമിൽട്ടോണിനെയും റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് k is equal to h plus what ഡോ F2 by ഡോ t. So this is of the same form. I hope that memorizing these derivatives is not a problem for you. Okay, so I have done two generating function and its derivatives already. Now the remaining two generating functions and its derivatives, I leave it as an assignment for you. Please obtain the derivatives of the third form of the generating function and the fourth form of the generating function. Okay, do it by yourself. We will just summarize it now in the next slide and see how to do that. Okay, so I will give the motivation. I think you already understood how to do that. To save time, I'm going for the other forms. Means we have to now write the derivatives of F3. F3 ഏതാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടാവും? സ്മോൾ pj. ഇത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സ്മോൾ pj, ക്യാപിറ്റൽ Qj ആൻഡ് ടൈം. ഇതാണ് F3 യുടെ ഫോം. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, എങ്ങനെ F3 യുടെ ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ലെജൻഡർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും ഇതായിരിക്കും കേട്ടോ. L is equal to L dash plus dF1 by dt എന്നുള്ള റിലേഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഒക്കെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അവസാനം ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ F2 ൽ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് ഈ F1 നെ F3 വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. F1 നെ F3 വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം F1 F3 നമ്മളുടെ ബന്ധം വേണ്ടേ? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? We are going to use what is known as Legendre Transformation. ആദ്യം നിങ്ങൾ F3 യുടെ Legendre Transformation കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ F1 ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം നോക്കുക. എന്തായിരുന്നു F1? F1 is a function of Qj, capital Qj and t നോക്കുക. ശരിയല്ലേ? എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ Legendre Transformation, ഇത് നമ്മളുടെ Legendre Transformation വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ, ഇതാണ് പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ, നമുക്ക് ഇതിനെ g എന്ന് വിളിക്കാം. സോ Legendre Transformation ലാംഗ്വേജിൽ F3 ആണ് g അല്ലേ? F1 ആണ് നമ്മുടെ സ്മോൾ f. നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്താണ്? g is equal to ഫംഗ്ഷൻ ഫോമിൽ തന്നെ എഴുതിയേക്കാം. g of uy is equal to എന്തായിരുന്നു? f of xy minus ux, where u must be equal to ഡോ f by ഡോ x. ഇതാണ് നമ്മുടെ Legendre ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ കണ്ടീഷൻസ്. ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് g ആണ്. ഇവിടെ രണ്ടിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്ന ആരാണ്? ഇവിടെയും q ഉണ്ട്. ഹിയർ ഓൾസോ യു ഹാവ് ഗോട്ട് q അല്ലെ? ഹിയർ ഓൾസോ യു ഹാവ് ഗോട്ട് q. അപ്പോൾ മാറാതെ നിൽക്കുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ y എന്ന് വിളിക്കുന്നത് Legendre ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. സോ ഹിയർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഇങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഹിയർ y is equal to ആരാണ്? ക്യാപിറ്റൽ Qj എന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആയി. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ y എന്നുള്ള Qj. ഇനി u ആരാണ്, x ആരാണെന്നാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. ഓക്കെ, ടൈം രണ്ടിലും പാസീവ് ആണ്, അപ്പോൾ ടൈം നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. x ആരാണ്? x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ ആണ്. ഇതാണ് x, മാറുന്ന വേരിയബിൾ ആണ് x. അപ്പോൾ എന്താണ്? x is equal to Qj. x equal to Qj നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും u ആരായിരിക്കും? u എന്ന് പറയുന്നത്
പിന്നെ പുതിയ ഫംഗ്ഷനിലെ വേരിയബിൾ ആണ്. സോ യു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പി ജെ. ഇനി ഈ യു പ്ലസ് പി ജെ ആണോ മൈനസ് പി ജെ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു അൺസർട്ടൻറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം പിന്നീട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. സ്മോൾ പി ജെ ആണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്ലസ് പി ജെ ആണോ മൈനസ് പി ജെ ആണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? അതിനുവേണ്ടി ഈ റിലേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കണം. അതെന്താണ്? പി ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ യു ഈക്വൽ ടു പി ജെ ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ പി ജെ ഈക്വൽ ടു ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ആണോ നോക്കണേ. എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ എഫ് വൺ ആണ്. ഡോ എഫ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ജെ ആണ്. ഡോ എഫ് വൺ ബൈ ഡോ ക്യൂ ജെ ആണ് അല്ലെ. ഇത് ശരിയാണോ നോക്കിയാൽ മതി. ആൻഡ് ഡോണ്ട് യു നോ ദാറ്റ് ദിസ് റിലേഷൻ ഈസ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഓക്കെ അത് എഫ് വണ്ണിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇതാ എഫ് വണ്ണിന്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പല ഇതാ ദിസ് ഇസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് നോ ദിസ് ഈസ് ദ റിലേഷൻ what I have written now. Pj is small pj equal to dou f by dou kj. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. സൈനിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. സൈനൊന്നും പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ മീൻസ് നമുക്ക് യു നെ സ്മോൾ pj എന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ യു ഗോട്ട് ദിസ് തിങ്സ്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻ ഹിയർ. നമുക്ക് ഈ ഫോമിലുള്ള റിലേഷൻ ഇവിടെ f2 എഴുതാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് ബി ദ തിങ് f3 എഴുതാൻ പറ്റും. സോ f3 is equal to f3 യുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതിക്കോളാം. ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ f1. f1 ആണ് ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ. f1 മൈനസ് സ്മോൾ pj സ്മോൾ qj. ഇതാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ ആയിട്ട് വരിക. ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഓക്കെ, ഡി ബൈ ഡി ടി എടുക്കുക, ഡി എഫ് ത്രീ എടുക്കുക. സോ യു ടേക്ക് ഡി എഫ് ത്രീ ബൈ ഡി ടി ഹിയർ. ഓക്കെ, അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. സോറി, ഓക്കെ, what you can do, you can do it the other way also, the same thing only. What you can do is that you can use this relationship. No, what is that? You can use this relationship. L is equal to എന്നുള്ള റിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക. അവിടെ f1 ന് പകരം therefore f1 is equal to f3 plus what? pj. Of course you have to add a sum over j because whenever there is j. ഇനി നോക്കുക, നിങ്ങൾ ഈ pj qj എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സമ്മേഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ഇംപ്ലൈഡ് കേട്ടോ. സമ്മേഷൻ ഈസ് ഇംപ്ലൈഡ്. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വിട്ടുപോയി എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ അപരാധമൊന്നുമല്ല. ബിക്കോസ് ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് whenever indices are repeating it means that there is a summation. indices റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സമ്മേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു there is what is known as a convention. Okay, that is summation is implied when the indices are same indices are getting replied. അതിന് പറയുന്നത് നമ്മൾ Einstein's summation convention അറിയാം കേട്ടോ. That rule is known as Einstein's summation convention. Einstein's summation convention. ഞാൻ ഇത് പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് പറയാം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി, ഇങ്ങനെ സം ഓവർ പി ജെ ക്യൂ ജെ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അകത്ത് സം ഓവർ ജെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ അത് വേണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ റീഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, f1 എന്നുള്ളതിനെ കിട്ടും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? You can just use that this relationship and you can substitute f1 and you can make all the rearrangements. Okay, ഇനി what we are going to get, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. These are the set of derivatives you are going to get. f3 എന്ന് കിട്ടുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ഞാൻ വീണ്ടും f3 എഴുതുവാണ്. f3 is a function of small pj, capital qj and time. Okay, tell me ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ. I'll call one by one. Okay, see just yes, Jovan, are you there? Jovan, please unmute if you are there. Jovan, കേൾക്കാമോ? Okay, maybe Tirtha. Sir. Tirtha, f3 യുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇക്വേഷൻ നോക്കി എഴുതി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ. qj small qj is equal to dou f by dou small pj. Yeah, very good. Okay, very good. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം ഒരു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ടാവാം. ദാറ്റ് വി വിൽ നിങ്ങൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കിട്ടിക്കോളും. എനിവേ ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. യെസ് പ്ലീസ്, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. അമൽ, capital pj equal to dou f3 by dou qj. ഏത് qj ആണ്? Capital qj. Very fine. Okay, okay, that's also correct. And yes, Trishya, can you tell me what be the third derivative equation for f3? K equal to h plus dou 3 by dou t. Very good. Okay, so happy that you are following what I want to convey you. So you got all the three derivative equations.
within an uncertainty of a plus or minus algebraic sign. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഇതാണ്. തീർത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ Qj is equal to ഡോ F3 by ഡോ സ്മോൾ pj എന്നാണ് കിട്ടുക. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്തോളുക. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ അമൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ Pj is equal to ഡോ F3 by ഡോ ക്യാപിറ്റൽ Qj എന്നാണ് കിട്ടുക. അവിടെയും ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ രണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവും F3 യുടെ രണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, so and like Drisha told, see the third equation, derivative equation will be, of course, that is always the same, k equal to h plus dou F3 by dou t. So these are the derivation of F3. So memorize ചെയ്തോണം. Third generating function ന്റെ രണ്ട് derivatives നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മെമ്മറൈസ് ചെയ്താൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ. സെക്കൻഡ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷന്റെ F2 ന്റെ രണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ്സും പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. നിങ്ങൾ കണ്ട് നമ്മൾ അവസാനം സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ആക്കി മാറ്റാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ബൈ ദ ടൈം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ now remaining, okay, students, please let me ask you, like Arya, ഓക്കെ, ആര്യ F4 ന്റെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് പറയാമോ? നീ F4 എഴുതി നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഒന്ന് പറ. F4 ന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഫോം എഴുതി നോക്കിയിട്ട്. യെസ് പ്ലീസ്, മേക്ക് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ്. Dou F4 divided by dou small pj. Very good. That is equal to what? That's equal to small qj. That's enough. Good. Okay. Like yeah, Aishwarya. Yes, please. Capital Qj equal to dou F4 by dou capital Pj, right? Yes, okay, that's correct. Then Shin. Yeah. Very good. Okay, as same. Okay, so I'm writing all the relations what you told as for F4, like F4 generative function. So you know that F4 is similarly small pj, capital Pj and time. അല്ലേ, അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എഴുതാൻ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാകുന്നു വരുന്നു. Pj യുടെ കോൺജുഗേറ്റ് Qj ആണ്. That will be equal to dou F4 by dou Pj. But thing is that the derivation will tell you that there is a negative sign for the first. ഇതിനൊരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. Okay, then capital Qj will be is equal to dou F4 upon dou capital Pj. It is positive, and of course the third derivative equation will be relating the old and the new Hamiltonian, that is dou F4 by dou t. So that gives you the derivatives of the fourth what you call generative function. So that tells you about the four different forms of the generative function and its derivatives. I think maybe these equations are not so difficult for you. Okay, once you remember the form of the generative function, I hope that all of you will be able to recall the particular derivatives from the generative function, and which is very important for us for solving a physical problem. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് F1, F2, F3 or F4, they just serve as a tool or bridge for the canonical transformation. Okay, thank you. We will meet in another hour, maybe afternoon. Okay, thank you.